Very good. Yes, so we had a really good meeting last week in Frankfurt. We had someone from France, someone from Italy, Austria, someone from Germany, Linda Proctor, and then Mani. She is from Australia, but she's living now in US, I think. And and also Wolfgang Sonneburg from Switzerland. And so we had to come together to think big. Can we create in the next 12 months, and then forward. And was amazing, so good ideas, so a good meeting. And now we can expand that to our teams, all that. And that's perfect. Yes, that we are in a small meeting where we can have a brainstorming a whole day, where we have really big ideas, and so we can handle with that ideas what we can start at first, and what can bring our people to the next level, and so on. And yes, we have some good ideas, and we have every week a Zoom meeting now in that small group to find out how we can bring that into our bigger team. At first, in two steps. At first, to our leaders, and together with our leaders to the complete field. That's the plan. And now we have to talk every week with which things we want to start first. But it was a good meeting. That sounds great. It sounds like that was the mastermind principle at work. Yes. So that sounds like a great thing that you did. It was really good, and we want to come together all 3 months, that we can do more than a Zoom meeting. And it's much more energy when you're together in a room. And that's also what I tell all my people. We have our next meeting on the 4th of November in Graz. There are 100 people who have a ticket now, and I think we can bring 50 or 100 more, because we have 2 or 3 weeks now that we can expand all that. If everyone is thinking, okay, I want to have 2 people more in my car when I go there, then we have double or triple our participants. And that's really important to do and to understand that. But we can see that so less people are in our Zoom meetings also today. I think it's very important that every leader will go to their own teams and tell them it's important to come. Also to the Zoom meeting, also to the trainings, also to presentations, and also to events, because people can grow at events. And yeah. I think you think translate. Do you need to translate for your team? Also ich habe jetzt dem Dwayne gerade gesagt, also was wir alles geplant haben. Ich war jetzt 3 Tage in Frankfurt. Wir haben ein ganzes Tagesmeeting dann noch gehabt mit der Linda Proctor gemeinsam, und es war der Azadin aus Frankreich dabei, es war die Mani dabei, die aus Australien jetzt zurückgekommen ist, die jetzt, glaube ich, in Amerika dann lebt. Die Linda Proctor war dabei, es war der Wolfgang Sonnenburg dabei, es war Marco dabei aus Italien. Und wir hatten wirklich ganz große Ideen, wie wir zusammen gemeinsam etwas ganz Großes auf die Beine stellen werden. Und wir haben echt gute Ideen. Wir müssen die noch ein bisschen für uns jetzt kanalisieren. Und wir haben jeden Montag jetzt ein Meeting am Nachmittag um 15 Uhr in dieser Gruppe, und das über die nächsten Wochen, Monate und Jahre, um etwas für unser Team zu gestalten, was wir zuerst einmal mit unseren Führungskräften dann weiterentwickeln, und dann die Führungskräfte wieder mit ihren Teams weiterentwickeln. Das heißt, wie auch der Dwayne gesagt hat, dieses Mastermind-System, ja, zuerst einmal etwas Großes als kleinere Gruppe entwickeln, dann weitergehen zu den Executives, Führungskräften, und dann in das ganze Team rausbringen. Und diese Energie wird jeder in unserem Team auch spüren in den nächsten Wochen. Was da gerade abgeht, ist phänomenal. Jeder ist auf einmal um 3 Größen gewachsen.
Und das Gleiche wollen wir mit diesem Team erreichen. Und das geht besonders gut im Zusammenhalt, egal ob es jetzt Zoom-Calls sind. Und wir sehen, wie wenig Zoom-Leute heute hier sind, wie wenig Leute am Montag dabei sind, obwohl wir 12.000 Leute in meinem Team drinnen sind. Also man sieht ja, dass jeder noch sehr viel Möglichkeiten hat, viel mehr Teilnehmer dabei zu haben. Wir haben jetzt in Graz die Veranstaltung, es sind schon 100 Tickets verkauft. Aber wie wäre es, wenn jeder noch ein, zwei Leute in sein Auto reinsetzt und auf einmal haben wir 200 oder 300 Leute bei der Veranstaltung. Und jeder wird sich ärgern, wenn er heimfährt und sagt, die Veranstaltung war großartig und leider war ich alleine dort und habe niemand in meinem Auto sitzen gehabt. Ich glaube, das ist einfach Entscheidungen zu treffen. Ja, Frankfurt fliegen, kostet ein Ticket 800, die Nacht kostet 250 Euro, überhaupt kein Thema. Aber was bringt es? Nicht, was kostet es? Ja, was bringt es und nicht, was kostet es? Das ist, glaube ich, auf das man eingehen sollte. I explained also it's not important was a ticket cost 25 euros or the fuel to come with the car to the presentation. Is it worth that I can grow, that I can earn more money? How do you think about that, Dwayne? Yeah, there's no substitute for coming together and meeting. It's always an investment in yourself and in your team. That's why you want to always try and support each event, because they say that leaders are born at events. And I think what happens is there's a realization that when you see a presenter, you begin to say, wow, if she can do it or if he can do it, I should be able to do it. And I remember having that feeling at a meeting one time, thinking that the person was very successful, and yet they were just an ordinary person. They weren't very, their presentation style wasn't very exceptional. They didn't use any PowerPoint presentation. They were just talking from their heart about their experience and about the product and the company. And I realized if he can do that, I can do that. And so it was a realization that we don't need special talent. We just need a couple of good team members to help us achieve our goals. So leaders are born at events, and so it's important to get to every event if possible. Also Dwayne sagt gerade, er stimmt dem hundertprozentig zu. Führungskräfte werden bei Events geboren. Er sagt auch, was ihm selbst passiert ist. Er hat einfach gesehen bei einer Veranstaltung auch früher, da sind Leute auf der Bühne, die haben schon höhere Ränge, verdienen auch mehr Geld vielleicht. Und dann siehst du, dass diese Leute gar nichts Besonderes können. Oder du vielleicht sogar denkst, das, was die Person kann, kann ich auch. Der kann mit keiner PowerPoint umgehen, der kann nicht gut sprechen auf der Bühne, aber trotzdem verdient die Person schon Geld. Wenn das irgendjemand von eurem Team sieht, der neu ist, der denkt sich, das kann ich auch. Und vielleicht ist dann diese Person, die ihr mit habt, die nächste Führungskraft, weil die einfach sagt, was die anderen können, kann ich auch. Also Führungskräfte werden bei Events geboren. Und man braucht keine Talente. Man Schritt für Schritt einfach reinwachsen in diese ganze Thematik. Back to you. Yeah, so that's great. I'm getting ready for my trip to Japan, and it's interesting that one of your team members from Bulgaria has made a meeting for me to meet with a contact from a soccer team, football team in Japan. So he asked me what my schedule was. I gave him the meeting schedule. He said that he would like to come. He's bringing his wife, and they're going to attend the meeting in Japan from her connection in Bulgaria. And that's the way it works. He will likely sign up. I will do my best to take good care of him when he's at the meeting. And then she will have a leg into Japan that's part of your team. So it's going from US to Austria to Bulgaria, around over to Japan. And that means that you've just extended your day by another 10 12 hours. You've just added to your work schedule just by the local contacts in
in Europe. And that's the way that global businesses are built. And that's the way great incomes are built, because you're extending your opportunity for income. So Dwayne hat gerade erklärt, wie das funktioniert, internationales Geschäft aufzubauen. Wir haben das ja in unseren Gruppen geschrieben, dass der Dwayne jetzt sich vorbereitet schon, um nach Japan zu fliegen. Er hat dort 2 Präsentationen. Und einige aus dem Team haben sich auch schlau gemacht, wen kenne ich in meinem Umfeld aus Japan und aus Bulgarien, aus der Maya, ihrem Team. Jemand hat gesagt, ich kenne einen Fußballtrainer aus Bulgarien, jetzt in Japan lebt. Und dieserjenige hat dann gesagt, okay, das ist interessant. Und die Maya hat da ein Zoom-Meeting organisiert mit Dwayne und mit diesen Personen. Und der ist jetzt im Team dabei und hat wirklich vor, was Großes aufzubauen. Der Dwayne hat gesagt, er wird sein Bestes geben, dass der in Japan richtig gut wird. Das bedeutet, dass in unserem Team auf einmal ein großes Standbein basieren kann in Japan. Und das ist das Spannende. Und so kann es mit jedem passieren. Und es ist noch Zeit bis Japan. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch auch hier aus Österreich oder aus der Schweiz, aus Deutschland heraus irgendjemand, der vielleicht auch jemand in Japan kennt, und dann habt ihr vielleicht auch ein Standbein Richtung Japan rein. Also kann alles passieren, total spannend. Und so kann man ein internationales Geschäft auch aufbauen. Gar nicht selbst hinfliegen, sondern durch die Connections der Veranstaltungen, die so und so passieren. Macht ein ABC-Gespräch, wenn ihr wollt, noch vor mit dem Japaner und mit Dwayne, mit der Person aus eurem Team. Aber es kann alles Mögliche passieren. Ja. So I'll give you a sneak preview. I've created 100 of these books that just for the Japan meetings. And then, so there'll be one there per couple, just as compliments of Dwayne Oh, Dyer, great. Action 2-4. And in the book, I will have them take notes of the meeting. But what I want them to do is they will write down 10 of their goals that they want to accomplish before they die in their life, whatever it is, whether it's a motorcycle or a boat or golf game or learning another language, or whether it's travel to beautiful Austria or Germany or whatever it is. I'm going to have them write down 10 goals that they're going to put in the book. And then on the next page, I'm going to have them take their 10 and go down to 3. I'm going to have them take their top 3 goals from the list of 10, their top 3. So what is it? Their top 3 that they want to accomplish before they die. And then the next page, I'm going to have them go from the top 3 to 1. They're going to write down 1. And then they're going to write, okay, if that's your number 1 goal before you die, when are you going to accomplish it? And we're going to write a date there to accomplish it. And so we're going to talk about goals, goal setting, what they want to accomplish. We're going to talk about some of the great mentors from Japan that influenced me in my life, like Sakuro Honda, very poor village boy. Just his dad was poor, his mom was poor, and yet he built one of the largest automotive, motorcycle, and airplane industries in the entire world. And how did he do it? He had a dream, and people kept saying you're crazy for his dream, but he kept dreaming. Put a little motorcycle, an engine on a bicycle, and then he created a little motorcycle. He made it better and better and better. He destroyed the British, the BSA, and the Triumphs of the day because they were not as reliable. He just built it better. And then he went from motorcycles to cars, and then from cars to airplanes. Now the Honda Jet is disrupting the jet industry. So we're going to talk about that. We're going to talk about goals, but I'm getting ready. I leave on Monday, so I will not be on the call next Wednesday, but I will give you a report the week after. I'll give you a report on my trip to Japan. So I will give that. You can translate that. Yes, Dwayne. Also der Dwayne hat Bücher machen lassen, wie man gesehen hat, mit einem schönen Umschlag, also wo man selbst was reinschreiben kann.
also Notizbücher sozusagen. Und er wird dort die Aufgabe mit den Leuten durchgehen, dass jeder 10 Ziele da reinschreiben soll auf die erste Seite, die er in seinem Leben, bis er irgendwann ablebt, unbedingt erleben möchte. Große Ziele, 10 große Ziele, die jeder Einzelne für sich persönlich erleben will, bevor die Person stirbt. Auf der zweiten Seite wird er machen, dass er dann sagt, von den 10 Zielen sollen sich die Leute für 3 Ziele entscheiden. Und auf der nächsten Seite die 3 Ziele definieren. Und dann auf der nächsten Seite von den 3 Zielen auf ein Hauptziel zu kommen. Und einmal reinspüren, ob es wirklich auch das Hauptziel ist. Und dann ein Datum daneben hinschreiben, bis wann ist es erledigt. Bis wann soll dieses Ziel erreicht sein. Und dann auch die Geschichte erzählt von Honda, wird jeder kennen wahrscheinlich, ja. Das war ein armer Junge, der arme Eltern hatte und aus einer armen Familie kommt, aber er hatte die Vision, nicht nur besten Motorräder, vielleicht die besten Motoren oder auch Flugzeuge und alles Mögliche zu bauen. Und wie man sieht, ist das gelungen, ja. Die Vision war größer als die Not an Geld. Also Investoren gefunden und jetzt gehört das Ganze zu einem der größten Dinge, die man in Motorcycle eigentlich kennt. Und das ist echt berührend, dass alles möglich ist und es gibt kein Limit. Und auf das wollen wir immer Rücksicht nehmen, dass wir nicht an das denken, was haben wir jetzt und wo wollen wir hin. Also wirklich große Ziele definieren. Nächste Woche am Mittwoch ist der Dwayne nicht dabei, aber wir werden trotzdem den Call machen. Und wir werden uns einfach über bestimmte Dinge auch unterhalten, die auch für unser Geschäft einfach wichtig ist. Wir werden den Mittwoch trotzdem so laufen lassen. I will do the next meeting on Wednesday again, that we can speak other topics also when you are not in the call. Yeah, that will be on November 1. Mhm. So I'll put it down. We'll give a full report of It's November our meeting. 1. It's a holiday in Yeah. Austria. Maybe we will do not a meeting. Nächste Woche Mittwoch ist so der Feiertag. Dann werden wir am Feiertag vielleicht es nicht machen, dass jeder wirklich mit seiner Familie etwas tun kann. Den Feiertag wirklich voll genießen, vielleicht sich mit seinen 10 Träumen zu beschäftigen und dann wieder aktiv ins nächste Meeting mit Wayne zu gehen. Okay, we will do not the meeting next week because it's a holiday in Austria. And then we will do it in 2 weeks the next time. Yeah, so I'll be in Japan Yes. on this next Wednesday. So it'll be November 1 will Yes. be the next one. Okay. So I'll put it here. So that'd be good. So that will be, So November 1 is the next meeting. yes. Okay, dann haben wir nächste Woche ganz normal das Meeting. Ich dachte nächste Woche schon, ich habe den Kalender jetzt nicht im Kopf gehabt. Das heißt, nächste Woche am Mittwoch, am 25. machen wir dann das Meeting ganz normal. Und wir werden auch am 1. das Meeting machen, auch am Feiertag, wenn der Dwayne sich schon Zeit nimmt. Und die nicht dabei sein können, dann nehmen wir das Meeting einfach auf, aber wir werden es trotzdem stattfinden lassen. Ist es okay von euch? Dann Daumen in die Höhe. Will that Super. be okay? Okay. It's okay. Perfect. Okay. Perfect. Okay. So I have it in the calendar for the 1st November at the same time. Yes, and next week I will do the meeting together with my team, and maybe we can speak about the 10 goals and bring it to one goal. Maybe it's a really good topic for next week. Yeah, it really is good because I want them, to really be thinking about what they want to accomplish. And, everybody wants 10, but they have to funnel it down to the top 3 and then funnel it down to the top one. That's what we're going to work on. So. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich zuerst 10 Ziele hat, ganz große Ziele, dass man sich richtig freut, auch für dieses Business etwas zu tun und die Zeit zu investieren. Dann runterzubrechen auf die 3 und dann einmal zu sagen, welches Ziel ist es jetzt einmal also in erster Linie ganz, ganz wichtig für mich und auf dieses Ziel, ja, das Ziel einmal abzuhaken, so bald wie möglich. That's great. And then we'll plan a complete recap on how our Japan trip went. So very good. Well, I'm going to jump off and go into another call. It's so good to see everyone. Thank you very much for your time. It's good to see you. You had your camera muted, and I love to see you in person. So thank you. Thank you, everyone. So good to see you.
Thank you very much, Dwayne. Have a good time, a good trip to Japan. Thank you very much. Bye, Dwayne. Bye. Wir sehen uns alle nächste Woche Mittwoch und ja, viel Spaß und viel Erfolg bis dahin. Tschüss.